So we are discussing about thyroid hormone synthesis. Okay. So yesterday, I mean last day মানে ওটা ছিল Wednesday. So on Wednesday we discussed about how T3, T4 and reverse T3 they are formed. তত অবধি হয়েছিল. Okay. So in that cases we are seeing এই ওই রুলটা চালু আছে কিন্তু. So previous day we are talking about some receptors, okay, some receptors and also about some ports. Okay, কি কি ছিল? একটা ছিল এখানে কি ছিল? One was actually sodium iodide symporter, another was sodium potassium যেটা ছিল 3 sodium outside and 2 potassium inside. Okay, so sodium potassium ATPase, that was it. Another thing was here, that was chloride ion antipode or chloride or iodide exchanger. No. Okay, এগুলো ছিল. And next আরেকটা কি ছিল এখানে? TPO, thyroid peroxidase, তাই তো? Okay, একটা ছিল TPO. So all of those things were actually taking part in your thyroid hormone synthesis, T3, T4. Then after this TPO, what was happening? I2. Okay, then again they were combining with কিসের সাথে combine করছিল? MIT plus DIT এগুলো ছিল. All of these things were combining into either T3 or T4 or reverse T3. So in case of reverse T3, that was DIT plus MIT and 2 DIT. So দুটো DIT হলে আমার এখানে হবে T4. So monoiodothyronine, diiodothyronine, হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে নাম যেগুলো আমি অলরেডি আগের দিন বলে দিয়েছিলাম. I talked to you at the previous class. I told you in the previous class all of those names and all. এখানে আরেকটা থাকে কেমিক্যাল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট. সেটার নাম কি বলো? কেমিক্যালটার নাম কি ছিল? যে কেমিক্যালটা এই যে টিটা কোথা থেকে আসছে? এই বলো. ওমা আগে দিন লেখা আছে, খোলো. এই টিটা কোথা থেকে আসছিল? থাইরোগ্লোবুলিন. আর যেটা ফর্ম হচ্ছিল থাইরোগ্লোবুলিন থেকে সেটার নাম কি? কি ছিল? হ্যাঁ, টাইরোসিন. আর এখানে ছিল থাইরোগ্লোবিউলিন. Okay, so that was the basic thyroid hormone synthesis. Then after forming these things, they were again coming and they were getting stored in this inside the cell in colloid forms. Okay, so that was the basic process. So now we have to learn about these things a little bit more. Okay, the characteristics of these pumps. Okay, এটাই বাকি ছিল আগের দিন among the synthesis. এবার আমরা সেটা ডিসকাস করব. ফার্স্ট ডিসকাস অ্যাবাউট সোডিয়াম আয়োডাইড symporter. So the characteristics of sodium iodide symporter is, okay, so the characteristics, a few characteristics shown by its function of this is iodide trapping. They are trapping the iodide, okay, inside. So this is you will be calling your iodide trapping. এখানে কি ছিল? blood vessel. So first function of this symporter is iodide trapping. So if any short note comes, if any short question, ek number question, okay, any fill in the blanks, if that comes, the iodide trapping is caused by, so the answer will be your sodium iodide symporter. Then next is your location. What is the location? Location is basolateral end of your epithelial cell. So location, basolateral end of epithelial cell.
নেক্সট লোকেশন হয়ে গেল, ফাংশন হয়ে গেল, দেন টাইপ। দেয়ার টাইপ অফ, একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে বলেছিলাম এই সিম্পোর্টার গুলো হয় সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট। ওকে, সো দেয়ার মেকানিজম অফ অ্যাকশন ইজ secondary active transport. So mechanism of action is secondary active transport. And finally, final characteristics, এরা তাহলে কোথায় থাকে? They are present in your, which other glands they will be present? So first they are present in your thyroid gland. এটা কার কথা বলছি? This is happening all in the thyroid gland, but except thyroid gland তাদের আরো লোকেশন আছে। সো আদার লোকেশনস, এই যে basolateral end of epithelial cells, this is inside your thyroid gland, but except thyroid gland they are also present in some other areas also. Other areas they are present in, that will be your salivary gland, লেখো salivary gland, your mammary and placenta. So these are the other locations. Okay, these are the other locations. The sodium iodide symporter are also present. So that is all about your synthesis. In those synthesis, this iodide trapping যেহেতু এখানে হয়, so this symporter, sodium iodide symporter, কখনো কখনো এখান থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে। Of course, this can also come as a short note, কি এখানে কিভাবে কি কনভার্ট করে, টিপিও কি করে, আসতে পারে। শর্ট নোট বলবো না, ওই তোমাদের ওএসপি টাইপের দেয় না, ওখানে দিতে পারে, ট্রু ফলস জিজ্ঞেস করতে পারে। So all of these things they can ask in 1 marks question. So 1 marks question আসতে পারে, বা 2 marks দিতে পারে, যে tell something about the sodium iodide symporter or tell something about the iodide trapping. What is iodide trapping? 1 নাম্বার 2 নাম্বার দিতে পারে কোশ্চেন, এগুলো ছোট কোশ্চেন দিতে পারে। আর if they call you to write the synthesis, তাহলে তো তোমাকে পুরোটাই লিখতে হবে। So in that case you don't have to write all these extra things, but এইটুকু লিখে দেবে, on the basolateral end of epithelial cell of the thyroid gland they are acting through secondary active transport, and the function of this symporter is iodide trapping. So সেটা তোমাকে লিখতেই হবে, you all will be doing that very easily, this is not difficult. next হচ্ছে one effect, one clinical thing regarding this synthesis is Wolff-Chaikoff effect. Wolff-Chaikoff effect. What is this? When actually this iodide trapping, iodine যখন ঢুকছে through this symporter, when iodine is entering the cell, both sodium is entering, also iodide is also entering. So since sodium and iodine, okay, both ions are entering, so sometimes কি হবে, when excess iodine will be entering your gland, when excess iodine will be entering your cell, then what will happen? The organification. মনে করো organification কাকে বলেছিলাম, this এখানে যেটা লেখা ছিল MIT DIT, forming of those things are called organification, আগের দিন ওখানে লিখেছিলাম। So this organification will be very less. Okay, so when iodine is more, iodine will be getting more inside, the organification will be less. This is typically seen and in our body. So এটাকেই আমরা একটা ক্লিনিক্যাল ইউজ করি। This mechanism is used in a clinical function of কিসে ইউজ করব, thyrotoxicosis. When the thyrotoxicosis, when the thyroid hormones will be too much causing thyrotoxicosis, this kind of problems, then what will I do? আমরা কি করব, আমরা দেব Lugol's iodine. So we will provide Lugol's iodine. In this case, okay, Lugol's iodine will provide. So আমরা বাইরে থেকে iodine দিচ্ছি, we are providing iodine from outside. So more iodine will be entering your cell, more iodide ions, not iodine, iodide ions will be entering your epithelial cell of thyroid gland, ultimately making this organification very less. Organification very less হলে কি হবে, ultimately what will happen, those T3, T4, RT3, reverse T3, they will be forming also very less, because ওই প্রসেসটাকেই তো organification বলছিল। So that process was called organification. So whenever organification will be less via producing iodine from outside, okay, then what will happen, all of this thyroid hormone synthesis will be very less. এটাই আমাদের দরকার, we need to lessen the amount of available thyroid hormones in our body to remove the effects of thyrotoxicosis. So this is typically called as Wolff-Chaikoff effect. The organification টা যে হচ্ছে না,
the organification is happening very less when you provide excess iodine in your thyroid gland from outside. When we provide excess iodine, this or excess iodine আমরা থেকে এই কথাটা ইউজ করব, when iodide trapping will be very much more iodide trapping. So যত বেশি ঢুকছে তার মানে কি iodide trapping অনেক বেশি হচ্ছে. So iodide trapping, when it will be too much, it is saying that the organification of iodide ions, ওই যে iodine-টাই ওখানে বাইরে যাচ্ছিল, so this organification of iodide ions is very less. Okay, so due to that the formation of these thyroid hormones also are very less, which is actually needed to prevent thyrotoxicosis. We need to decrease those amounts. So this effect actually is clinically presented, clinically applied in thyrotoxicosis by providing Lugol iodine. জিজ্ঞেস করে what is Lugol iodine? Lugol iodine is used in thyrotoxicosis. Why? তখন তোমাকে এই মেকানিজমটা লিখতে হবে, এক্সপ্লেন হয় 2 নাম্বার 3 নাম্বার থাকতে পারে. ওকে, so very important. Wolff-Chaikoff effect এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে directly, they can ask. Then you have to write what is Wolff-Chaikoff effect and what is the clinical application. Application of Lugol iodine in thyrotoxicosis is based upon this effect or this function. So that is your Wolff-Chaikoff effect related to thyroid hormone synthesis. Next you have to know about pendrin. So first আমরা এই রিসেপ্টরের ব্যাপারে কথা বললাম. Second we will be talking about that pendrin receptor. What is pendrin? Pendrin ছিল যেটা chloride iodide antipode or exchanger. That was your pendrin. So chloride was getting inside of the cell and it was getting outside of the cell. ওটা কি আমরা বলছিলাম pendrin or chloride ion antipode, chloride iodide antipode or exchange, whatever name you use, it will be all right. So second we'll be talking about this pendrin. What is the function of this pendrin? Function of this pendrin is to remove the iodine to the outside of the cell, so that now that this iodine can go and have organification and ultimately produce the thyroid hormones. So what is the clinical significance of pendrin? When this chloride iodide channel, it will be mutated. When the mutation of this channel is happened or mutation of pendrin happens, এই যে সিচুয়েশনটাকে আমরা বলছি, so when it is mutated, so mutation of this ion channel, okay, it is called as Pendred syndrome. From pendrin the name comes Pendred syndrome. So that is typically typically mutation of your pendrin or mutation of chloride iodide antipode. Okay, so what will happen in case of mutation হলে কি হবে? There will be very much less formation of these hormones automatically. Because why? If there is mutation, less iodine will go, so this iodine will be less. So similarly these things will be less, so formation of thyroid hormone will be less in case of this pendrin mutation. এই জিনিসটাকেই বলছে pendrin syndrome. And typically two things are seen. First is goiter, exophthalmic goiter. তোমরা নাম শুনেছো, exophthalmic মানে the eyeball goes outside, okay, it's protruded outside, তোমরা normal goiter লিখবে. And secondarily, except goiter, there is sensorineural hearing loss. Sensorineural hearing loss. There is sensorineural hearing loss also. Okay, so that's because of it. Why? কেন? তুমি বলতে পারো স্যার goiter তো বুঝলাম, I can understand goiter because it's present in the thyroid gland itself. But why sensorineural hearing loss? Because they are also present in other areas, just like I said. ঠিক যেমন sodium-iodide symporter are present in other areas except thyroid gland. This pendrin or this chloride ion antipode is also present in, they are present in, তাহলে কোথায় কোথায় থাকে? They are present in thyroid gland, of course thyroid gland এ থাকবে. And hearing loss sensorineural এর জন্য কোথায় থাকতে হবে? Inner ear. So they are also present in inner ear. So the inner ear mechanism will also be hampered, resulting in sensorineural hearing loss. Okay, so that's why sensorineural hearing loss can happen in case of Pendred syndrome. Okay, so two areas they are present, they will be providing symptoms in two related areas. So in thyroid gland they provide goiter, and in inner ear they provide sensorineural hearing loss. This mutation will be providing these diseases in relevant, not diseases, their symptoms, okay, in these typical present areas. তো এই হয়ে গেল আমার
pendrin. So আমার একটা হলো, দুটো হলো। Next we will be talking about our thyroid peroxidase. আরেকটা ওখানে লিখেছিলাম thyroid peroxidase. So we will be talking about thyroid peroxidase, TPO. তো thyroid peroxidase এর কাজ কি? Reduced iodide, that reduced iodide TPO. What was its function? এখানে একটু আগে বলছিলাম reduced iodide টাকে ওরা অক্সিডাইজড করে, সেই জন্য নাম হচ্ছে peroxidase. Is oxidize the iodine. So this is in reduced form. আগের দিন লিখেছিলাম this is oxidized form. Oxidized. So whenever there will be any kind of mutation in TPO, any kind of deficiency in TPO, any kind of problem in TPO, what will happen? This oxidized iodine will not be formed, right? Because the conversion ti hobe na. So the conversion will not happen. The reduced iodine will not be converted into oxidized form. So what can they precipitate? They can precipitate actually various diseases like goiter. Those diseases they can precipitate, but this effect is actually used in a very important clinical symptom. Which clinical symptom? Actually anti-thyroid drugs we call them. So whenever you need to reduce the amount of T3, T4, all those things, what will have to do? You can block this sodium iodide, মানে ব্লক করব না, এখানে আমি আরো বেশি করে দেব। So we can provide Lugol iodine to decrease this thing. আমরা এটা করতে পারি। আমরা কি আর কি করতে পারি? We can effect in also pendrin. pendrin-এও যদি এফেক্ট হয়, this iodide ion will not go outside. So এখানে আমরা খারাপ করতে পারি। আরেকটা জায়গাতে আমরা ইউজ করতে পারি, we can block this TPO also. TPO ব্লক করলে কি হবে? This iodine will, so দেখছো various pathways are there. So আমরা এখানে ব্লক করতে পারি, pendrin-এর এখানে ব্লক করতে পারি, TPO-এর এখানে ব্লক করতে পারি. All of them will lead to less thyroid hormone synthesis. So which drugs, some drugs we use to remove the toxic effects of thyroid hormones, or যাদের ক্ষেত্রে hypothyroidism, in case of hypothyroidism patients, what will we do? We provide anti-thyroid drugs. Okay, so these anti-thyroid drugs typically acts through the mechanism of TPO blocking. Okay, সেই জন্য ওদেরকে বলছে anti-thyroid drugs. Okay, so this এদের কিছু নাম থাকে, এদের নাম হচ্ছে লেখো carbimazole, methimazole. The names are, so some name of anti-thyroid drugs are carbimazole, methimazole, carbimazole, methimazole. Okay, aim আছে এখানে methimazole. Then finally তিনটে আরেকটা ড্রাগ আছে, সেটার নাম হচ্ছে propionthiouracil. Propionthiouracil. So these three drugs you can use, okay, as anti-thyroid drugs. Typically anti-thyroid drugs work, typically na only, they will only work through this blocking this TPO, so that this thyroid hormone will be synthesized less. এখানে আয়োডিন কম ফর্ম হলে কি হবে? আয়োডিন কম ফর্ম হলে আলটিমেটলি T3, T4 আমার কম তৈরি হবে। ওকে, বিকজ ওই যে MIT, DIT ওগুলো কম ফর্ম হবে, স্বাভাবিক। MIT, DIT টাইরোসিনের সাথে কম রিঅ্যাক্ট করবে। If they react less with tyrosine, MIT, DIT will be formless. Okay, ultimately they will be formless. বোঝা গেল? কিছুই কঠিন নয়, নামগুলো মনে রাখবে। carbimazole, methimazole, propionthiouracil, they are used as anti-thyroid drugs. They typically work through this TPO. Okay, blocking the TPO. ওই জন্য বলছে anti-thyroid. So this is all about your thyroid hormone synthesis and some clinical factors আমরা ওখানে যেটা খেয়াল করতে পারি। We see those typical factors. এটা তো হবে। So we see these typical factors in case of thyroid hormone synthesis. এগুলো কি? They are nothing but clinical application of various areas. এখান থেকে ছোট ছোট কোশ্চেন আসবে, small questions may come, 2 number 1 number question may come from these areas. Okay, next ভাইভাতে জিজ্ঞেস করতে পারে, name some drugs that can block TPO, বলতে হবে তখন। So this is all about thyroid hormone synthesis. তো আমার সিনথেসিস হয়ে গেল, তারপরে সিনথেসিসের পর আমরা রেগুলারলি মানে নরমালি কি করি? রেগুলেশন। আফটার সিনথেসিস we provide the regulating factors. So what will be the regulating factors of thyroid hormone? So I already told you in previous class, whenever in case of hormone we will be describing the tree, ওই ট্রিটার মধ্যেই আমরা হচ্ছে গিয়ে একবারে রেগুলেশনটা দেখে নেব। তাহলে ট্রিটা আরেকবার আমার সাথে লেখো, hypothalamus,
হাইপোথ্যালামাস, পুরো ফর্ম লিখবে, হ্যাঁ টাইম নষ্ট হয় বলে আমি অল্প করে লিখি। হাইপোথ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস আমার কি আছে, পিটুইটারি, অফকোর্স কি পিটুইটারি, অ্যান্টেরিয়র না পোস্টেরিয়র, হ্যাঁ অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি, ভেরি গুড, অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি হলো। দেন এখান থেকে আমার আসছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। ওকে, so from hypothalamus what was released, thyrotropin releasing hormone. Another thing was released because of this thyrotropin, কি prolactin, so this thyrotropin releasing hormone হলো। নেক্সট এখান থেকে আমার তাহলে এর প্রভাবে on the effect of this the pendred pituitary release TSH, thyroid stimulating hormone. So these are trophic hormones, local hormones, they will go thyroid stimulating, বলে দিচ্ছে they will be going and stimulating the thyroid gland. Finally from this area there will be release of T3 and T4. এটা আমরা প্রথম দিনই ডিসকাস করেছি। সো এখানে আমরা বলেছি অলরেডি we have told about it, the negative feedback mechanism works. Okay, so that is the regulation. This T3 and T4 can block directly this pituitary or they can block directly this hypothalamus. They block hypothalamus to decrease the release of thyrotropin releasing hormone. এটা ডিক্রিজ হলে অটোমেটিক্যালি ইট উইল ডিক্রিজ। আরেকটা কি করতে পারে, এখানে ওরা ব্লক করে, ডেড ব্লক ডাইরেক্টলি দা অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি, এফেক্ট করছে কেন, তাতে আমার thyroid stimulating hormone it will be also released very less. So both of them will ultimately result in your less T3 and less T4. So self regulating, typical নাম, এটার নাম কি, negative feedback mechanism, they work through negative feedback mechanism. So regulation is typically based upon negative feedback mechanism of action is your negative feedback. Okay, আর এটা তো লিখতেই পারবে, এটা তো সবাই পারবে তোমরা, এটা কোনো ব্যাপার না, এটা ভেরি ইজি। ওকে, সো actions of TSH. So this TSH, how they actually do these things, how they actually stimulate the thyroid gland, what do they stimulate? So there are three functions of TSH. So functions of TSH very important. Whenever they are regulating this, whenever they are producing this negative feedback, they will be blocking these three functions of TSH. Okay, so the three functions of TSH are, first is increased vascularization. Lekho function of TSH, TH function, increased vascularity, vascularity মানে blood vessel, blood flow বাড়ায়। Okay, increased vascularity where, in thyroid gland. Okay, next all of the thyroid stimulating hormone, all of the function of the thyroid stimulating hormone are related to thyroid gland, because whatever they do they will stimulate these only. So increased vascularity in হবে না of thyroid gland. Okay, next হচ্ছে of course increased iodide trapping, of course increased iodide trapping, and finally three there is your next is iodide trapping হয়ে গেল, but the synthesis should be there না, so synthesis, increased T3, increased T4 synthesis. So these are the three functions which are typically blocked by this negative feedback control, so that ultimately T3 T4 synthesis ও হবে না, iodide trapping ও কম হবে, and vascularity যদি কম হয় itself the thyroid gland will work less. Whenever vascularity যদি কম হয়ে যায়, if vascularity decreases, automatically they will be functioning less function করলে কি হবে, ultimately কম ফর্ম হবে। ওকে, সো জিজ্ঞেস করতে পারে what are the functions of thyroid stimulating hormone, ওকে, বা এভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে by what mechanism, সেটা তো তুমি নেগেটিভ ফিডব্যাক লিখে দিলে, বাট ইফ দে কল ইউ, টেল ইউ টু এক্সপ্লেন, দেন তোমাকে এটা ছোট করে এক্সপ্লেন করতে হবে যে দিস TSH usually does these things, so when they are providing negative feedback these functions actually decreases. So যে increase vascularity, যখন আমার ব্লক হবে কি হবে, ডিক্রিজ হয়ে যাবে, যদি ব্লক হবে তাহলে এটাও ডিক্রিজ হয়ে যাবে, আর ওখানে ব্লক হলে এগুলোও ডিক্রিজ হয়ে যাবে। তো টিপিক্যালি বাই দিস মেকানিজম this negative feedback control actually works. Okay, so negative feedback control is the mechanism and these are the results ultimately which will perform your less T3 and less T4. Okay, এই হচ্ছে আমার ব্যাপার, nothing much, very easy. এবারে লেখো thyroid binding protein. Usually only 1% of thyroid hormones are free in the blood, only 1%. Okay, so all of our thyroid hormone যে mechanism, এই যে thyroid gland এর যে mechanism হয়,
these only constitutes, or these are only done by only 1%. So 1% is actually physiologically active and all of them are T3. Okay, eta keno ami explain korbo pore, but only 1% are active. So what happens to the other 99%? They remain bound with some binding proteins. Okay, so typically they are called as thyroid binding proteins. Okay, these thyroid binding proteins are usually present in our liver. Lekho, so lekho binding proteins. Binding proteins of thyroid. Another very important question. What are the binding proteins? So binding protein এর মধ্যে তোমরা এখানে লেখো thyroid লেখো, .99% are bound, 1% are free. So this 99% are bound by, আগের দিন বলেছিলাম আমি ছোট করে, pre-albumin. So all of these are in liver. Okay, next is albumin, আরেকটা কি বলেছিলাম, TBG, thyroid binding globulin. So all of these are proteins, albumin, globulin, এগুলো সব protein. So the full form of this TBG is thyroid binding globulin. Now out of these three things, this thyroid binding globulin is the most dominant and most receptive. So most of the thyroid hormone, among these 99%, most of the thyroid hormones are actually bound by this TBG. Others are bound by either albumin or pre-albumin. So thyroid binding G আছে এখানে, হ্যাঁ, globulin. And overall all of these are called as thyroid binding proteins. Why? কারণ সবগুলোই প্রোটিন, albumin, globulin, all of these are proteins. Only 1% remain free in our blood or circulation or in action. Others go and kept bounded by these proteins. কোথায় হয় এটা? লিভারে. Okay, so this is your binding proteins. Okay, এখানে জিজ্ঞেস করতে পারে name some thyroid, name the thyroid binding proteins. Okay, তখন তোমাকে লিখতে হবে যে কত পার্সেন্ট ফ্রি আছে, কত পার্সেন্ট ফ্রি নেই. These things you have to discuss, these things you have to write. কিছুই না, very easy. Next, so binding proteins যখন হয়ে যাবে, then so binding protein হয়ে গেল, then আমরা কি করব, আমরা ওদের অ্যাকশনে যাব. So how do they act? So for any hormone to act আমাদের কি লাগে? Receptor. Okay, so now we will be talking about thyroid hormone receptors. লেখো receptor, লেখো হেডিং লেখো. এই গুনগুন আওয়াজ পাচ্ছি কেন? Receptors. Okay, so what are the receptors? Receptors are typically, remember, nuclear receptor. আমরা আগের দিন ডিসকাস করেছিলাম, নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর হতে পারে, সাইটোপ্লাজমিক রিসেপ্টর হতে পারে. ওকে, সো টিপিক্যালি দ্য রিসেপ্টর অফ থাইরয়েড হরমোন আর নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর. মনে করো একদম ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ছিল নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর, membrane receptor, cytoplasmic receptor. We all discussed of these things. So usually this is your nucleus. So inside this the thyroid receptor is present, thyroid hormone receptor is present. This is typically your nuclear receptor. Okay, now this thyroid hormones cannot, now this is inside the cell. If there is a nucleus, it is inside the cell. So কি করে thyroid এখানে আসছে? This is your blood. Now this এই ব্লাডে কারা ঘুরছে? The 1%. They are traveling through here. So T3, T4, but they cannot come directly because ওরা directly cell membrane cross করতে পারে না. So they need, so they're together. Okay, এরকম কোনো specific নেই. So there are two receptors actually. লেখো OATP, একটার নাম হচ্ছে OATP, আরেকটার নাম হচ্ছে MCT. MCT. These two receptors, not receptors, sorry, they are membrane transporters. I am wrong. They are membrane transporter. They are transporting this T3, T4 via the cell membrane. And receptor is in the nucleus. So যদি এখানে reception না হলে কাজ করতে পারবে না. So for them to work, they have to first come into the cell. Then they will go into the nucleus and they will be binding with the receptor. But to get into the cell, they need certain transferring
molecules. Okay, so they are transfer বলে না transporters, membrane transporters, cell membrane এ আছে, so they are membrane transporters, membrane transporters. The membrane transporter in case of thyroid hormones are OATP. OATP এর full form হচ্ছে organic anion transporting protein. লেখো OATP, organic anion transporting protein or polypeptide. Organic anion transporting polypeptide, not protein. Okay, next is MCT. MCT এর full form কি? So these two receptors are present. Okay, MCT এর full form হচ্ছে monocarboxylase transporter. Okay, so monocarboxylase transporter. So one is monocarboxylase, another is organic anion transporting, another is polypeptide. So organic anion transporting polypeptide, OATP and MCT. Why are this membrane transporter? So the receptor is actually nuclear receptor, and there is also transporter. If there was this any transporter problem, then this receptor can do nothing. Receptor is present inside the nucleus. So যদি এখানে কোনো problem হয়, then কি হবে? Thyroid hormone এর function ব্যাহত হবে. There will be problem of the thyroid hormone. Okay, this thyroid hormone cannot function properly because they will not be able to reach the receptor, পৌঁছতেই পারবে না, right? But যদি এরা ঠিকঠাক থাকে, only then they will be able to cross the cell membrane. সেই জন্য এদেরকে আমরা কি বলি? membrane transporters. They are transporting what? These thyroid hormones through the cell membrane. So membrane transporter and receptor. Okay, membrane transporter and receptor is very important. ওরা যদি না থাকে তাহলে কাজই করতে পারবে না। Organic anion transporting polypeptide and monocarboxylase transporter, OATP আর MCT, এই হচ্ছে receptor and membrane transporters for thyroid hormone. Reception হয়ে গেল, they are being received. Now আমরা ফাংশনে যাব, বাট ফাংশনের ঠিক আগে আমরা একটা জিনিস দেখব। এই যে বারবার বলছি T3 T4, so what are the difference between them? So write down T3 and differences between T3 and T4 we have to write. এখানেই আমরা বলছি যে ডিফারেন্সটা দেখতে পাবো। ওকে, so first is this T3, this is rapid acting, very rapid. They are rapid acting, they are slow acting or long acting. So typically if they are rapid acting, ওদের half life কি হবে? কম হবে। So their half life is এই তোমরা কিন্তু হাফ শব্দটা লিখবে, পুরো ওয়ার্ড লিখবে। হ্যাঁ, হাফ লাইফ হচ্ছে এটা 1 ডে, আর T4 এর হাফ লাইফ হচ্ছে 1 উইক, মানে 7 ডে। হাফ লাইফ ইজ 1 উইক মানে 7 ডে, 7 দিন। ওকে, নাও থিংক অ্যাবাউট ইট। ইন কেস অফ physiological actions, okay, they are very rapid acting. So physiological action needs rapid action. So all of the T3, so T3 is actually used in all of our physiological functions. সেই জন্যই বলছিলাম, ওকে, this 1% that are actually free, most of them are actually T3 because they come in handy with all the physiological actions. Why? Because they are rapid acting. Okay, so physiological actions are done by T3, only T3, but this T4. So T4 এর significance কি? Of course T4 এর significance হচ্ছে pharmacological significance. So যেগুলো আমরা ড্রাগ দিচ্ছি, ওকে, they are residing inside the tablets and all. So pharmacological importance, we cannot provide this thing. ও তো একদিনের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবে, half life is 1 day. So একদিন, দুদিন, 4 দিন করে করে কমবে, but their function will be very much decreasing. First, second of all, they are rapid acting, they are not long acting, they cannot act for long period of time. So by these two reasons, or for these two reasons, this T3 cannot be act as or cannot be synthesized as drug form. So physiological actions all are performed by T3 because technically rapid action is needed in case of our body, but drugs we can keep it, we can store it, and we can use it. So
T4 is used for drug function or drug or pharmacological actions. Pharmacological action মানে applications. Pharmacological applications. So এই যে all যে সমস্ত তোমরা সমস্ত ড্রাগ দেখো থাইরয়েডের যে ওষুধগুলো, so all of them ওকে হাইপোথাইরয়েডিজম এর ক্ষেত্রে অবশ্যই, আর অ্যান্টি মানে যখন হাইপারথাইরয়েডিজম হয় তখন আমরা কি ইউজ করি, ওই যে অ্যান্টি টিপিও, all of those drugs. Okay, so when there is hyperthyroidism we will be looking to decrease these drugs. So আমরা তখনে ওই সমস্ত মেথিমাজল, কার্বামাজল ওইসব ইউজ করব. ওকে, বাট যখন আমাদের হাইপোথাইরয়েডিজম হবে in those cases আমরা T4 drug ফর্মে দেব. ঠিক আছে, we provide T4 in drug form. Why? Because their half life is 7 days, so they can be stored for long period of time. এখানে বলাই আছে their functional properties, they are long acting. Okay, এগুলো তোমরা আরো যখন ফার্মাকোলজি পড়বে ওখানে পড়বে, লং অ্যাক্টিং ইনসুলিন হয়, শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন হয়. ঠিক আছে, এগুলো সব তোমরা পড়বে ফার্মাকোলজিতে যখন যাবে. আপাতত রিমেম্বার র্যাপিড অ্যাক্টিং, হাফ লাইফ শর্ট, and physiological action, long acting, half life 1 week, and drug application or pharmacological application. Okay, এইগুলো ছাড়াও আর দুটো আছে, আরো দুটো ডিফারেন্স আছে. another two differences there, সেটা হচ্ছে এই যে কোলয়েড গুলো এঁকেছিলাম, থাইরয়েডের যে সেল ছিল ওর মধ্যে যে কোলয়েড গুলো এঁকেছিলাম, in those colloids they were getting bound, ওরা ওখানে ব্লক থাকছিল. so these T3 are actually very tightly bound. So tightly bound, and T4 is loosely bound. Loosely bound both in colloids and specifically আরেকটা কোথায় ওরা বাঁধে বলো, thyroid binding proteins. So with thyroid binding proteins also they are actually tightly bound. T3 loosely bound, T4 is very loosely bound. And আমি কি উল্টো বললাম? ওকে, আমার নিজেরই সন্দেহ হলো, সরি. ওয়াই? এরা যদি টাইটলি বাউন্ড থাকে দে আর ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন পারফর্মিং, সো এরা যদি টাইটলি বাউন্ড থাকে তাহলে তো প্রবলেম হয়ে যাবে না. সো T3 উইল বি লুজলি বাউন্ড. আমি বলছিলাম আমার একটা সন্দেহ হলো. সো T3 উইল বি লুজলি বাউন্ড সো দ্যাট দে ক্যান বি রিমুভড ইজিলি ফ্রম দিস বন্ডস অ্যান্ড দে ক্যান অ্যাক্ট প্রপারলি. T4 উইল বি টাইটলি বাউন্ড, রাইট? ওকে, T4 উইল বি টাইটলি বাউন্ড. এন্ড ফাইনাল ফাংশন, আরেকটা ফাংশন লাস্ট, সেটা হচ্ছে কোথায় গেল মোছা জিনিসটা. The final function is actually this T3 will be very much less in colloid. Why? Colloid was actually used for কিসের জন্য ইউজ ছিল colloid বলো, storage. So আমি বলেছি T3 is actually physiological actions. Okay, so most of the T3 they will need to be released. So in colloids they are present in less amount. Okay, most of them are ready to be deployed. Okay, that's why with the bounding proteins they are loosely bound. T3 physiological action এর জন্য সব সময় রেডি থাকতে হয়. Okay, they need to be ready always for physiological action. That's why they are loosely bound with proteins. That's why they are very much less present in colloids, because they are always on the outside. Okay, most of them are on the outside. But T4 ওদের বডিতে তো কোনো কাজ নেই, তো they will be stored in much amount. So in case of colloids their amount is more amount or high amount present in. So in these colloids if you judge or if you see, you will see there is very much less T3 but very much more T4. Okay, so এই হচ্ছে 5টা ডিফারেন্স, 5 ডিফারেন্সেস. ওকে, যদি লিখতে দেয় তোমার 5টা ডিফারেন্স তোমরা লিখবে: অ্যাকশন, হাফ লাইফ, type of binding with the thyroid binding proteins, and presence in those storing colloids. Okay, বোঝা গেল কেন কোনটা কি হয়? ভেরি ইজি এক্সপ্লেনেশন. ইভেন ইফ ইউ ফরগেট, যেমন আমি এখানে গুলি ফেলেছিলাম বাট সঙ্গে সঙ্গে রাইট দেন আমার মাথায় ক্লিক করলো যে না এটা করলে তো হবে না, বিকজ দিস T3 needs to be physiologically active. So even if you forget, even if you are confused, if you understand the reasoning, if you do the reasoning well, you can correct yourself very easily. যেমন আমি দেখো পেপার কিন্তু দেখিনি, কিন্তু আমি ইজিলি কারেক্ট করতে পারলাম. তোমাদেরকেও লোকের খাতা দেখতে হবে না, নিজেই কারেক্ট করতে পারবে. বুঝতে পেরেছো? নেক্সট,
সো এবারে আমরা ডিফারেন্স জেনে নিলাম। এবারে একটা জিনিস, এই যে T4 গুলো থাকে, all of these T4 they are present in our colloids and all bounding proteins. So I have told you again and again, physiological actions are performed by T3. So this T4 they cannot work directly in physiological actions. So the T4 needs to be converted into T3. Very important. একটা খুব important question. So this T4 will be converted into T3, then this T3 will be performing all the physiological activities. সময় আছে। So এখানে কি হয় নামটা লেখো, ডি আয়োডিনেজ। এখানে তো হলো না জায়গাটা, ডি আয়োডাইনেজ or deiodinase. Deiodinase, that is the specific enzyme needed for this conversion. Deiodinase, it works here. Okay, so by this deiodinase, this T4 will be converting to T3. Okay, so that is what happening. বডির মধ্যে এটা হয়, তারপরে এই T3 যাবে আর সব ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন গুলো পারফর্ম করবে। সো এবারে পারফর্ম করার সময় হয়ে গেছে, we will be talking about the functions. And remember, আমরা এখানে যে সমস্ত ফাংশনের কথা বলবো, every function is performed by T3 because we will be talking about physiological functions. Deiodinase converts this stored T4 into T3, active T3, which will be performing our physiological function. Okay, এখানে এটা কোশ্চেন আসতে পারে, how the T4 is converted into T3. Okay, তখন তোমাকে ওগুলো লিখতে হবে। So there are a lot of functions, around 7 to 8 functions of thyroid hormones are there, and every action has their own explanation. একটা একটা করে আমি বলবো আর এক্সপ্লেন করব। লেখো ফাংশন, হেডিং দাও, কনভার্সনটা লিখেছো? সো আমি একদম সিস্টেমেটিক্যালি পড়াচ্ছি। ওকে, সিনথেসিসের পর আমরা ডিসকাস করেছি, সিনথেসিসের পর রেগুলেশন ডিসকাস করেছি, রেগুলেশনের পরে রিসেপ্টর ডিসকাস করেছি। হ্যাঁ, রিসেপ্টর ডিসকাস করার পরে রিসিভ হয়ে গেছে, তখন আমরা একটা ডিফারেন্স ডিসকাস করেছি। তার আগে ওরা কিভাবে বাউন্ড থাকে, কোথায় স্টোর থাকে, উই হ্যাভ অলসো ডিসকাসড অল দোজ থিংস। নাও ফাইনালি ডিফারেন্স ডিসকাস করার পরে ওরা কনভার্ট হচ্ছে, সেটাও ডিসকাস করেছি। কনভার্ট হওয়ার পরে এবারে ফাইনালি রিসেপ্টরে রিসিভ হয়ে গেছিল নিউক্লিয়ার রিসেপ্টর। নাও দে আর ফাইনালি রেডি ফর অ্যাকশন। আই ডোন্ট থিঙ্ক তোমাদের প্রবলেম হওয়ার কথা এই সমস্ত এন্ডোক্রিনোলজিতে, বিকজ আই এম myself doing this very systematically, so I think তোমাদের প্রবলেম হবে। ফাংশনও আমরা সেভাবে করব, সিস্টেমেটিক্যালি এক এক করে করব, ভেরি ইজি। লেখো, they are very much more in number but easy to understand. Function, first function, so they actually affect various organs, অনেক অর্গানে তারা এফেক্ট করে। ফার্স্ট T3 will be increasing your metabolism. They increase your metabolism. If they increase your metabolism, then what will happen? They result in increase your BMR, basal metabolic rate বেশি হবে, and of course if the metabolism is higher, they will also increase your oxygen consumption, O2 consumption. So if you remember the increased metabolic effects, okay, automatically BMR বাড়ায়, O2 consumption they increase, these will be automatically coming into your mind. Why? Because for metabolism কি কি লাগে? অক্সিজেন লাগে, and metabolism যদি বেশি হয়, so the metabolic rate is also higher, so basal metabolic rate also will be higher. Okay, so this T3 have these functions, they increase our BMR, they increase our O2 consumption. Okay, so now what is the clinical significance? What is the clinical significance? Clinical significance is actually this O2 consumption doesn't increase in all the areas, doesn't increase all the areas. So এখানে exception আছে, except কোন কোন এরিয়াতে করে না? except adult brain, this O2 consumption will increase except these areas, adult brain ছোটদের ক্ষেত্রে হয়, but in case of adult personnel this O2 consumption will not increase. Okay, then again আরো আছে, লেখো uterus, testis, আর আছে spleen. So in those areas they doesn't actually increase O2 consumption. Okay, but all the other areas they will be increasing O2 consumption, basic BMR ওরা বাড়িয়ে দেবে। একটা আমি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে ভুলে গেছি, I forgot to say a very important thing. Why is this deiodinase important?
First of all, they convert in, and one characteristic is আমি ভুলে গেছি, that is this deiodinase is made up of selenocysteine. Selenocysteine is 21st amino acid. লেখো, এটা একটু লিখে নাও ওখানে, selenocysteine. That's why this is a very unique enzyme. Deiodinase is a very unique enzyme because it contains selenocysteine, which is 21st amino acid. 21st amino acid, usually it's not found in very much, very much substances, it's not so much common, but তাও আমরা deiodinase এর মধ্যে এটা পাই 21st amino acid selenocysteine, নাম নিশ্চয়ই শুনেছো 11 12 এ, but this selenocysteine is found in deiodinase. Okay, so that's why it is very unique. This deiodinase is very unique. Next, the first is metabolism, ওটা ওখানে লিখে নেবে। হ্যাঁ, first is metabolism হয়ে গেল। Second, electron transport chain. What is their function in electron transport chain? Of course, this thyroid hormone are called something as physiological uncouplers. Okay, lekho, thyroid hormones are physiological uncouplers. What do you mean by physiological uncouplers? ওরা একটা জিনিসকে স্টিমুলেট করে। ওকে, সো ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনে ওদের কি এফেক্ট হয়? সেকেন্ড ইজ অন ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, these thyroid hormones are physiological uncouplers. এদের ক্ষেত্রে so they stimulate a certain protein, এই নামেই আছে, this protein is called, they stimulate thyroid hormone T3, obviously physiological function, so I am talking about T3. Physiological uncouplers, what is the example of uncoupling protein 1, UCP1? Okay, so they stimulate UCP1. So this UCP1 physiological uncouplers যদি হয় তাহলে কি হয়, আনকাপল হলে কোন রিঅ্যাকশন যখন আনকাপল হয়ে যাবে আমাদের ATP রিলিজ হবে। ATP রিলিজ হলে কি হবে, there will be heat generation, there will be heat generation. Okay, এটাকে heat generation, increase in body heat, they will be increasing your body heat, so heat generation. They are physiological uncouplers, that's why they stimulate these uncoupling proteins, uncoupling protein 1. Okay, resulting in ATP release of ATP. ATP release hole ki hobe, heat generation hobe. So in your body there will be heat generation. So heat generation, so in electron transport chain they are physiological uncouplers and they actually generate body heat also. Okay, so sei jonne because of this thyroid hormone is also called as thermogenic hormone. Lekho, thermogenic মানে thermo generation, heat generate করে, thermogenic properties of thyroid hormone যদি জিজ্ঞেস করে এই জিনিসটাই এক্সপ্লেন করতে হবে, you need to explain this thing only. Why is thyroid hormone called thermogenic? Because they can generate body heat by releasing ATP. How? They will be stimulating the physiological uncouplers named as uncoupling protein 1, uncoupling protein UCP1. Okay, নামটা ওখান থেকেই এসছে, and as a resultant they will be increasing body heat, so they are thermogenic proteins. What is the clinical significance of this? So in case of, তাহলে বলো আমাকে, when there is hyperthyroidism, hyperthyroidism মানে কি, the thyroid hormones are very much more. So in case of hyperthyroidism, what will happen, the body weight will be more or less, কি হবে, বেশি হবে। So this is the clinical significance. What is the clinical significance? তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে, this comes under symptom also. Whenever in pathology you will study about thyroid hormone disorder, thyroid gland disorder and all, তখন তোমাদেরকে ওখানে দেখবে যে symptoms পড়তে হবে, sign symptoms পড়তে হবে। So in there you will see, so hyperthyroidism will be causing your body heat will be very much more. কোন যত thyroid hormone, যত বেশি thyroid hormone তত বেশি heat generation. Okay, that's why the patients of hyperthyroidism, they are actually ওদের body heat এমনি অনেক বেশি আছে, so they are heat intolerant, ওরা বাইরে থেকে আর বেশি গরম নিতে পারে না। Why? কারণ ওদের body heat এমনি বেশি হয়, বাইরে থেকে ওরা heat tolerate করতে পারে না, so they are typically heat intolerant. Okay, second clinical কি হবে, same
হাইপার হলে এটা, তাহলে হাইপো হলে কি হবে বলো, এই বলো। In case of hypothyroidism patients, the body heat will be less, so their body will be colder than usual. Body heat will be less. এই অনেকে এটা 11 12 এ কেমিস্ট্রিতে হিট লিখতো, আমি সময় বাঁচানোর জন্য এভাবে লিখি, বুঝে নেবে, না বুঝতে পারলে জিজ্ঞেস করবে স্যার এই সিগন্যালটা কি। নেক্সট, বডি হিট উইল বি লেস। বডি হিট যদি লেস হয় অলরেডি, যদি তার মানে কি ওদের বডি এমনি ঠান্ডা আছে, দেয়ার বডি ইজ নরমালি কুলার, সো দে উইল বি কোল্ড ইনটলারেন্ট। ওরা বাইরে থেকে ঠান্ডা নিতে পারবে না, ওদের খুব ঠান্ডা লাগবে, সো দে উইল বি cold intolerant. That is the clinical significance you have to remember. Okay, কিছুই না, খুব easy. Thyroid hormone heat generate করে by uncoupling protein 1, okay, stimulating this. So the hyperthyroidism patient will have more body heat, they will be not be able to tolerate outside heat, so they will be heat intolerant. And the hypothyroidism patients, in those cases the body heat will be generated very less because thyroid hormone is also less, they are thermogenic. তো যদি কম থাকে তাহলে হিট কম জেনারেট হবে, কম জেনারেট হলে কি হবে, বাইরে থেকে ঠান্ডা ওরা নিতে পারবে না, দেয়ার বডি উইল বি ক্লোজার, দে উইল বি নট বি এবল টু টলারেট আউটসাইড কোল্ড, ওকে, সো দে উইল বি কোল্ড ইনটলারেন্ট। হাইপোথাইরয়েডিজম পেশেন্টস আর কোল্ড ইনটলারেন্ট। দেখে এখান থেকে কত রকম কোশ্চেন দিতে পারে, দেখেন আস এক্সপ্লেন হয়, একটা ছোট এক্সপ্লেন হয় দিয়ে দিল, হ্যাঁ এখানটা এক্সপ্লেন করতে চাইলো, কি করে হিট জেনারেট করে জিজ্ঞেস করতে চাইলো। সো লট অফ কোশ্চেন ক্যান কাম ফ্রম স্মল এরিয়াস, ওকে, কোশ্চেনে তো শেষ হয় না। So a lot of people, এই যে ওদের সাপ্লি চলছে বা পরীক্ষা তোমাদের সেমিস্টারে ছিল, you guys coming and asking me, স্যার কি কোশ্চেন করতে পারে, তোমাদের থাইরয়েড হরমোন থেকেই I can conduct 40 মার্কস এক্সাম, বুঝতেই পারছো কোনো ব্যাপার না, 50 মার্কস এক্সাম এখান থেকেই হয়ে যাবে। সো বই ভালো করে পড়বে, কনসেপ্ট ঠিক থাকলে বুঝে বুঝে পড়লে it will be very easy for you. কোশ্চেন যেখান থেকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করতে পারে, কোনো ঠিক নেই। নেক্সট, এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড ফাংশন, ইলেকট্রন ট্রান্সফার চেইন, থার্মোজেনিক অ্যাকশন, হিট জেনারেশন, ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স আমরা দেখে নিয়েছি। নেক্সট থার্ড অ্যাকশন, দেখো অ্যাকশন 3। Action 3 will be your, now thyroid hormone actually body metabolism help করে, but most of them are catabolism. Thyroid hormone is not anabolic, they don't construct anything, they destroy. So thyroid hormone is actually typically catabolic action, so their third function is catabolism. They are not anabolic function, there are no anabolic function present, they are catabolic, ওরা সব নষ্ট করে দেয়, they destroy everything, okay. So catabolism তাহলে কি হবে, in different cases like in carbohydrate, protein, lipids, they will always do lysis. So লেখো first example of catabolism in case of carbohydrates, carbs. In case of carbs, what they will do, carbohydrate কিভাবে স্টোর হয়, হয়ে গেছে, ঠিক আছে 2 মিনিট, হ্যাঁ 2 মিনিট। So carbs actually they are এই কথা হচ্ছে কেন বলো, কার্বোহাইড্রেট কিভাবে জমে থাকে, কার্বোহাইড্রেট is stored as glycogen, very good, so গ্লাইকোজেন হয়ে থাকে। সো ইফ, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ জান ওর হয়ে গেছে 2 মিনিট আছে। সো ইফ দিস কার্বস আর অ্যাকচুয়ালি স্টোরড অ্যাজ গ্লাইকোজেন and if thyroid hormone has catabolic action, what will they do, ওরা স্টোরটাকে ধ্বংস করে দেবে, they will destroy the store, সেটাকে আমরা কি বলবো, glycogenolysis, very good. So function of thyroid hormone is glycogenolysis, typically there glycogenolysis happening, and glycogenolysis hole what will be the symptoms because of it, increased blood glucose. Whenever there is glycogenolysis, that means glycogen is again breaking down into glucose, okay, and তারপরে ওটাই তো ব্লাড স্ট্রিমে যাচ্ছে, so increase of glucose in blood stream মানে increased blood glucose. So always remember hyperthyroidism patients, in those patients যাদের এই যে hyperthyroidism patients তাদের body heat বেশি হবে, তাদের blood glucose ও কিন্তু বেশি হবে। Thyroid hormone has a tendency to increase blood glucose. Why? The more thyroid hormone is present, the more they will be breaking down this glycogen. যত বেশি glycogen breakdown হবে, blood glucose তত বেশি হবে। So carbs they show glycogenolysis, they destroy the storage of carbohydrates, and finally they increase the blood glucose level, okay. মানে ক্যাটাবলিজম মানে এই নয় যে তুমি ভাবছো স্যার কার্বোহাইড্রেট তাহলে তো কার্বোহাইড্রেট কমে যাবে,
কমে যাবে, বাট কার্বোহাইড্রেট স্টোরেজ কমে যাবে, দ্য স্টোরেজ উইল বি ডিস্ট্রয়েড, বাট অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্লাড গ্লুকোজ কিন্তু বাড়বে। ওকে, বি প্রোটিন। ইন কেস অফ প্রোটিন, অ্যাকচুয়ালি প্রোটিনে কি করবে বলো, প্রোটিওলাইসিস লেখো। 3 lipid lipolysis will be their function. So যদি জিজ্ঞেস করে increased blood glucose can be formed in hypothyroidism patients, লিখতে পারবে, ভেরি ইজি, কোনো ব্যাপার না। নেক্সট, লাইপোলাইসিস করে ওরা। লাইপোলাইসিস করলে কি হবে, ঠিক যেমন in case of glycogenolysis the blood glucose level increases, lipolysis এ কারা বাড়বে, free fatty acids. So also there will be increase in free fatty acids in blood, free fatty acids in blood. So they will be increasing free fatty acids. Why? Because lipolysis মানে লিপিড যদি ভাঙে কি হয়, free fatty acids ফর্ম হবে, সেম। ওকে, সো দিস 3 প্রোটিন, কার্বস এন্ড লিপিডস, এদেরকে ওরা ক্যাটাবলিজম করছে, নো অ্যানাবলিজম। দেখো কোনো কনস্ট্রাকটিভ কিন্তু কিছু নেই, যা আছে সব নষ্ট করে দিচ্ছে। ওকে, নেক্সট ডি, কোলেস্টেরল। এটাই লাস্ট আপাতত, ক্যাটাবলিজমের এটাই লাস্ট, কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরল কি করবে ওরা, কমাবে। সো T3 will be decreasing cholesterol, T3 will be decreasing cholesterol. Okay, so very important, explain my question. এই আমাকে বলো, এই পেছনে তোমাকেই বলছি, একদম ঠিক দাঁড়াও। দেখেছো যে যে কথা বলে বা হাসে তাদের মাথায় চলে যে এই বললে কিন্তু তারাই সবার আগে স্যারের দিকে তাকায়, বিকজ দে নো কি আই এম টকিং। দাঁড়ি পড়ো, বুঝে গেছে তো? ওই তো ওই ছেলেটা ক্যামেরার ডান দিকে ওই লাইনে, ওই ছেলেটা যে এখন বাদিকে তাকালো, তুমি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি তুমি বুঝে গেছো, দাঁড়াও, কারণ তুমি তো বলছিলে তো ওই দিকে তাকে এই বললে তুমি রিঅ্যাক্ট করবে না। হু ইজ লিসেনিং টু মি, দে উইল নট রিঅ্যাক্ট, না, সিম্পল মেকানিজম। তাহলে কি হলো, এবার আমাকে একটা ছোট করে বলো, শোনোনি তো এটা, তাহলে একবার শোনো। থাইরয়েড হরমোন হ্যাজ ক্যাটাবলিক মেকানিজম, দে উইল বি destroying your blood cholesterol, they will be destroying your cholesterol, ultimately resulting in decrease in cholesterol level. Okay, so the more thyroid hormone will be, there will be very much less cholesterol. So tell me one, explain why. In case of hypothyroidism there can be cardiac diseases. কেন বলো, বসে পড়ো, এই বলতে পারবে, বসো, বলতে পারবে, ইজি তো, কোলেস্টেরল কমিয়ে দিচ্ছে। সো ইন কেস অফ হাইপোথাইরয়েডিজম পেশেন্টস দেয়ার উইল বি ইনক্রিজড ব্লাড কোলেস্টেরল, ইনক্রিজড ব্লাড কোলেস্টেরল কি করে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এন্ড কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার। তো এটাই হচ্ছে এক্সপ্লেন হয়। ওকে, সো দ্য ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স অফ দিস পয়েন্ট ইজ, so usually cholesterol catabolism, so they will be decreasing your blood cholesterol. So in case of hypothyroidism patients there is actually decreased level of T3. So whenever there is decreased level of T3, their normal function is decreasing blood cholesterol, but in case of when they are decreased, what will happen, the blood cholesterol level will increase, blood cholesterol level will increase, so resulting effect will be atherosclerosis. লেখো, and finally আরেকটাকে কি বলে আমরা, atherosclerosis ছাড়া আর কি বলবো, আরেকটা কি আছে, সিকিট বলো, কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার। বললাম যে কোনি atherosclerosis is not cardiac disorder, না, it is a vascular disorder. Okay, vessel এ হচ্ছে, so vascular disorder, and this is a cardiac disorder. So disorder, so both heart and blood vessels মানে cardiovascular disorder will be formed because of increased blood cholesterol. So এটা একটা very important explain why cardiac disorders can be precipitated by in hypothyroidism patients.